Checking, checking.
Behind every hospital's heart. भली 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 रहा भली।
Behind every hospital's heartbeat is a voice that answers the call, a pair of feet that never stop moving, and a heart that finds strength in every pulse she feels. It's about the precision in the small things and the kindness that heals what medicine alone cannot. From comforting a child's smallest fears to honoring the wisdom of our elders with dignity and care. We don't just work together, we stand together as the backbone of healthcare. We are nurses. We love our profession.
As we gather to honor the selfless, dedicated professionals who are the backbone of our healthcare system, our nurses. Indeed, today is all about appreciating the compassionate care, comfort, and unwavering commitment our nurses bring to the patients, especially during the challenging times. Let's start with a big round of applause for all the nurses with us today. Now I invite the guest today's program with a request to come on to the dais and occupy the chairs. So I now invite Mrs. K. Krishnaveni ma'am, GM Nursing, GEMS&H Hospital, to come on to the dais. Now I invite Dr. R. Padwati Madam, Principal, GEMS College of Nursing, come on to the dais. I now invite Mrs. B. Joshna ma'am, GM Operations, GEMS Hospital, to come on to the dais. Now I invite Dr. Ramarao Sir, PG Academic Coordinator, GEMS Medical College, to come on to the dais. Now I invite Dr. Lakshmi Lalita ma'am, Dean, GEMS Hospital, to come on to the dais. A lamp is a perfect symbol for nursing, representing the light, warmth, and hope that nurses bring into the lives of the sick and wounded. To begin this occasion, I request all our chief guests to kindly light the lamp and offer a garland to the Florence Nightingale portrait, the lady with the lamp who revolutionized this noble profession. I request P. Shravani and Group, GEMS College of Nursing, to give the invocation song. I request all the gathering to stand for the invocation song. गरुडगमन तव चरण कमल मिह मन
Thank you, Shamni and group, for your invocation song. Now it's time for welcoming the gathering. I take the pleasure for requesting Mrs. Krishnaveni Ma'am, GM Nursing, GEMS Hospital, to address the gathering. Respected chief guest, guest of honor, esteemed dignitaries, revered faculty members, beloved staff nurses, students, and cherished guests, a grace-filled and joyous evening to each every one of you. It is a true honor to stand before you today on this special day dedicated to celebrating the remarkable individual who make a profound difference in the lives of countless patients. Nurses are the heart of healthcare. Their hands bring healing, their words bring comfort, and their presence brings hope. Nurses Day is a heartfelt tribute to the incredible individuals who dedicated their lives to the care and well being of others. Nurses are often the first point of contact in the patient's journey and remain a constant source of support, compassion, and strength throughout treatment and recovery. Their roles go far beyond administering medications. They provide emotional support, educate patients and families, advocate for better care, and often make critical decisions under pressure. In hospitals, clinics, homes, and communities, nurses work long, demanding hours with unwavering patience and resilience. This special day not only honors their tireless service, but also highlights the essential role they play in the healthcare system. As we celebrate Nurses Day, it is a time to reflect on their contributions, express our sincere gratitude, and reaffirm our support for their continued growth, respect, and recognition in society. I would like to welcome our Chief Guest of Honor, Dr. Bolineni Bhaskar Rao Sir, Chief Mentor of GEMS and Managing Director of KIMS Group of Hospitals. Sir, your invitation, innovative contributions to the healthcare sector have profoundly impacted many lives. Although we miss you today, we are deeply grateful for your continued guidance and support, and we welcome you, sir, in your absence. I also warmly welcome Mr. B. Advik, sir, Chief Executive Officer of GEMS, for your visionary leadership and that has propelled this institution forward. We remember you with fondness and are grateful for the direction you have set for GEMS in your absence. A heartfelt welcome to our respected chief guest, Dr. D. Lalita, Lakshmi Lalita Ma'am, Dean, GEMS and Hospital, for your unwavering academic leadership and empathetic mentoring uplift the standards of our institution. We are privileged to your presence. We welcome you, ma'am. A respectful welcome to Dr. Ramarao sir, PG coordinator. Your silent strength and consistent dedication ensure the smooth function of our institution. We warmly acknowledge and we welcome you, sir.
A warm welcome to Dr. K. Sudhir sir, Medical Superintendent. Your commitment to educational excellence continues to inspire both students and faculty. We are pleased to have you in your absence, sir. I gladly welcome Dr. B. M. Ambedkar, sir. Your disciplined leadership and humanistic approach enhance the quality of care and learning across our institution. We welcome you in your absence, sir. It is my great pleasure to welcome Dr. R. Padmavati, ma'am, Principal, GEMS School of College of Nursing, ma'am. Your visionary leadership, academic excellence, and wholehearted devotion to shaping your future caregivers continues to the foundation upon which our students flourish. Your influence shines through every nurse nurtured under your guidance. We are honored and deeply grateful to welcome you, ma'am. A sincere and heartfelt welcome to admin team, operation management, human resource, accounts, maintenance, IT, marketing, facility management, and beyond your behind the scene work keeps this institution thriving. We see you, we value you, and we thank you, and we welcome you all. Lastly, a very warm welcome to all our dedicated ANS, nursing staff, nursing faculty, nursing students. Today we gather to celebrate your hard work, compassion, and the invaluable role you play in the world of healthcare. Your commitment to caring for others to truly inspiring, and we are honored to have you here as we recognize and appreciate your outcoming contributions. Thank you for being the heart and soul of healing. Once again, I extend a warm welcome to each one of you. Let's make this Nurses Day celebration a memorable tribute to the spirit of care, compassion, and dedication. Thank you all. Thank you, ma'am. I also welcome you for this function, ma'am. Now I warmly welcome Dr. R. Padmavati, ma'am, Principal, GEMS School and College of Nursing, to speak regarding the importance of Nurses Day. Good afternoon to all. Good afternoon to the dignitaries, my dear beloved nurses, and my dear students. Today, we are not just celebrating a profession, we are celebrating the hands that heals, the hearts that listens, the souls that never give up. I'm not going to start with the history because every one of you knows the history the day when you entered into the nursing profession. So here, not all the angels have wings. Some have uniforms with stethoscope. They are nurses. So here, we are all very happy, beautiful, and very relaxedly we are sitting here. But if you remember, or if you imagine, somewhere a nurse who is skipping the meal and taking care of a patient. And some other place, there is a nurse who is holding a hand of a old man who is having a fear. Or in other place, if you see, there is a nurse who will be acting as
a barrier between their life and death. So, as we are sitting here relaxedly, but wherever we see, in all the places, everybody are celebrating, but there are some nurses who are taking more and more responsibility to be taking care of the people. So today I just wanted to tell you the importance of our Nurses Day theme for 2026. That is, our nurses, our future, empower the nurses and saves life. So here, empowering. What is empowering? Empowering means not only getting seniority, not only getting experience, or not only getting awards, rewards, and all. Okay. Why we need to empower the nurses? Why nurses are empowered? As there are so many slogans we are hearing, save one life, they call it as a hero. Save many lives, they call it as nurse. Isn't it? So the day one means whenever they birth, I always say and I always believe that in a nursing profession, the life, beginning of the life and the ending of the life is in our hands. Of course, there are so many people, those who will be taking care of so many things, but these are the two life events where we are the people who are witnessing. There are patients, those who admit in the hospital, they may forget the medicine they have taken, the surgery they might have undergone, the doctors they have treated, but they will never forget the nurse who has given comfort to them. Am I right or not? So I'll tell you a small incident. There is a nurse, a young nurse, who has joined in a hospital recently. Okay, she is in a night shift. In a night shift, there are three situations where there is one critical condition. Suddenly, the patient started deteriorating, and another old man who is crying because of the fear of death, and another one who want just to know or just to have someone who will take care of them. Okay, and these are the three situations. She is very young and newly joined in a profession. So what she has to do, to whom she has to address first, is the decision she has to take under the pressure, because the three situations are important and three persons in the hospital is important. So the day she joins as a nurse, okay, then the pressure starts there to prioritize or to take a decision in what decision to be taken, because there she has to comfort all the three of them. So first she will take care of the person who is very sick, and meanwhile she can give a hand to a person who needs a support. It is just a non-verbal communication, but still it gives a security, or it gives a what to say, it gives a non-verbal communication saying that I am here to take care of you. Isn't it? So each and everything is not, means there are so many people, they think that nursing is a profession to give care. No. Okay. Every year ICN, International Council of Nurses, every year they give a slogan. Okay. In every year slogans, if you see, every year it is different. And last year it is strengthens the economies. Okay. And this year it is empower the nurses, because if we can able to invest on the nurses, if we can able to invest on the nurses to empower themselves, and automatically healthcare system will be empowered, and the society will be empowered, and finally the nations will be empowered. So we are the very important persons. We are the backbone for the healthcare industry. Don't think that we are just a nurses. Okay. The image of just a nurse is there in the beginning, but now we are independent. There are so many places the nurses are working as independent nurses. As you know that independent nurses practitioners means we can able to replace so many things.
Because as we know, we see the society nowadays, rural health nurses. Okay, if you see the rural health nurses, they are working in a rural area where it is limited medications or limited resources, but still they can able to empower and still they can able to manage each and everything, isn't it? So as a student nurses or beginners of the beginning nurses or the senior nurses, whoever you are, okay, take a oath that first you have to empower yourself. It is not a traditional nursing now. Each and everything is based on the evidence. Now the research in nursing also is improved a lot. Whatever we do, it is not only a traditional basis. We have to do it with a evidence based nursing. So empower yourself first. Don't stay where you are. Okay, of course now you may be a student or you may be a junior, but if you wish, if you have a will, you can go to a very next level where nobody can able to touch you. Okay, as a girls, especially as a girls and as a nurses, you should never be like a earth. You should be like a sky, so that everyone can't able to come and touch you. Okay, so once again I wish you happy nurses day. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Mrs. Krishnaveni ma'am, GM Nursing, to administer pledge to all the staff and student. I request all the staff and student to stand and stretch your right hand and take the pledge. Please be silence. We have to respect the pledge prayer. It is our nurses' day. We have to keep quiet and watch the program. Those who are standing, please don't make the noise. Please. Pledge. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I shall abstain from whatever is deleterious and mischievous and shall not take or knowingly administer any harmful drug. I shall do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family affairs
coming to my knowledge, in the practice of my calling. Thank you. Please be silence. It is our Nurses Day. We have to celebrate. Don't make noise. Kind request. Thank you, ma'am, for administering oath on this Nurses Day. The right word spoken at the right time is as beautiful as gold apples in a silver bowl. Now it is time for our dignitaries to share their views about the Nurses Day. Now we would like to request Dr. D. Lakshmi Lalita ma'am, Dean, GEMS&H Hospital, to speak a few words. A very good afternoon to everyone. So wish you all a very, very happy Nurses Day. It's a great celebration, right? చూస్తే మీ అందరినీ భలే ఉంది అసలు అందరూ బటర్ఫ్లైస్. దిస్ రూమ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్. అఫ్ కోర్స్ అబ్బాయిలు కూడా బటర్ఫ్లైస్ లాగే ఉన్నారు. డోంట్ వరీ. నౌ ద థింగ్ ఈజ్ యాజ్ పద్మావతి మ్యామ్ అండ్ కృష్ణవేణి గారు వీళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు అనిపించింది అనమాట, Nurses Day is not just a celebration, it is something beyond that, like how we respect our mothers. మన అమ్మ మనకి ఎంత చేస్తే కృతజ్ఞత చెప్పగలమా మదర్కి? సో ఐ ఫీల్ ఎవ్రీ నర్స్ షుడ్ హ్యావ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ అ మదర్. తన బేబీని ఎంత బాగా చూసుకుంటుంది, ఎంత నిస్వార్థంగా చూసుకుంటుంది, అంత నిస్వార్థంగా యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్, అండ్ నాట్ ఎవ్రీబడి కెన్ బికమ్ దట్, ఐ టెల్ యూ. అసలు ఈ ప్రొఫెషన్లో రావడానికి ఇట్స్ అ చాయిస్, రైట్? ఆర్ ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఇట్స్ అప్ టు యూ వెదర్ యూ డిసైడ్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఆర్ యూ జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ బికాస్ యూ గాట్ ద సీట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. But then once you come here, you have to transform yourselves into something different. Okay. Now the heart you can change however you want. మన ప్రొఫెషన్ మీద ఇష్టం పెంచుకున్నామంటే ఆటోమేటికలీ we become something different. Something people will remember you forever. It's not just that they remember you. They will keep you in their hearts. And as Padmavati garu was saying, when I was doing MBBS, all the staff nurses and the sisters over there, we used to have lots of respect for them. వాళ్ళే మాకు ఎన్ని నేర్పించారో. ఇంజెక్షన్ చేయాలంటే we used to go and ask them, please teach us how to give injections. మాకు ఇంజెక్షన్ రూమ్ పోస్టింగ్ ఉండేది. we used to go and ask them. They used to teach us very well. ఎంత బాగుండేవారు. అండ్ నైట్ డ్యూటీస్లో వెన్ వీ వర్ అలోన్, see, I'm talking about the moral responsibility. It's not just the responsibility of patient care, it's something beyond that. So when we were in night duties in MCU and all, it was very open place where all the alcoholics used to just rush in. They used to come, they used to harass us, so many things used to be there. But these people, besides taking care of the patients, they used to help us out. మాకు తోడుగా ఉండి, అండ్ అంత మంచి హృదయం. నిజంగా ఈవెన్ నౌ ఐ రిమెంబర్ ఫ్యూ పీపుల్ విత్ హూమ్ ఐ టాక్ వెన్ ఎవర్ we meet and all. That's a great thing. Now అలా ఎలా అయ్యారు అంటే వాళ్ళు, this profession is not just a livelihood, it's something bigger than that. So don't take this just as a profession, it is your way of life, and that is how you respect your profession, and that is how you become something great. And why you should become great, why you should take care of patients so well, why all this, why are you learning all this? అసలు ఎందుకు చేయాలి ఇవన్నీ? ఏదో 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు చదువుకొని డిగ్రీ పుచ్చుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏదైనా జాబ్లో జాయిన్ అయితే 9 to 5 or 10 to 6 or నైట్ డ్యూటీ ఏదో చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. వెళ్ళిపోవచ్చా లేదా? యూ విల్ గెట్ యువర్ శాలరీ, రైట్? Maybe you don't get increments, maybe you don't get a good name, but you will get your salary. But why are we talking about doing something bigger than this, something wider than this, something broader than this? Why are we talking about it? There comes the actual sentence, empowered nurses. Now, what is empowerment? So you are empowered with knowledge, you are empowered with empathy, you are empowered with compassion. Now all this happen only when you are empowered with passion, right? మన ప్రొఫెషన్ అంటే మనకి చాలా ఇష్టం ఉంటేనే
మనకి నాలెడ్జ్ బాగా పనిచేస్తుంది. ద రైట్ టైం రైట్ యాక్షన్ చేయాలి అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్, వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎంపతి. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ట్రీటింగ్, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ట్రీటింగ్ అ పేషెంట్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. అండర్లైన్ దట్. It's not just a patient, it's a human being, a person who have feelings, a person who can think, a person who remembers what you have done throughout his life or her life. As she was rightly pointing out, it's not just they forget, they might forget the doctor, they might forget the institute, they might forget the hospital, but not a person who has taken care of them properly. ఎవరైతే బాగా సేవ చేశారో వాళ్ళు మనం మర్చిపోతామా? మర్చిపోతే మనం మనుషులం కాదు, యానిమల్స్, రైట్? మర్చిపోము. వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని మర్చిపోలేరు, ఎప్పుడు మనసులో గుర్తుపెట్టుకుంటారు, ఆ రోజు ఇలా జరిగింది అంటారు. ఐ నో పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఆఫ్టర్ దే హ్యావ్ డెలివర్డ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద నర్స్ హూ హెల్ప్డ్ ఇన్ దేర్ డెలివరీ. అలా చూశాను. మన ఫ్యాకల్టీలోనే ఒకళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ బేబీకి ఆ పేరు పెట్టారు, ఎందుకంటే ఆ నర్స్ వాజ్ సో హెల్పింగ్, so taking care of. So all this is something, not just a profession but something added to the profession, and I feel that this is the true empowerment. Empowered nurses save lives, and but I feel empowered nurses give life. They don't just save, they can also give life. So that is what your profession is, and you're all wonderful people, I should say, for choosing this profession, and you should be more wonderful when you really get into what you're supposed to be. So every one of you should become a Florence Nightingale. Every one of you should become something good, someone very good whom all the people will remember. And at the end of the day, we'll be very happy for you. Wishing you all a very, very happy Nurses Day once again. Thank you. Now we would like to invite Dr. Ramara Sir, PG Academic Coordinator, GEMS&H Hospital, to speak few inspirational words. First of all, I want to congratulate all the ladies with the lamp on this occasion. So, on the dais, Krishnaveni sister, Padmavati madam, our Dean madam, Josna madam, they are all nurses, should not nurses, sisters, student sisters. So this is a very great occasion where we have to commemorate Florence Nightingale. If you go to the history of Florence Nightingale and then situations, those are the days of sepsis, entire hospitals are sepsis, wounds, communicable diseases like cholera, typhoid, chickenpox, smallpox, so many things are there. In those days, leprosy is a very major this thing. We have completely eradicated leprosy. Smallpox, these are all possible not without the help of nurses. So your contribution to the care of the human beings is very, very laudable and excellent. The hospitals are there. You can run the hospital without a doctor, but you cannot run the hospital without a nurse. That is the thing you have to remember. So my association with the nurses is very great, and I am very much grateful to my nurses who has helped me throughout my more than 45 years of my career, where I have worked several places and several institutions. First thing, I used to have one staff nurse, widow nurse, Venkubai. She used to bring
nail cutter, comb, powder. She used to apply powder, she used to comb the hair of the patients, she used to nurse like that. I have seen her. So that is the attitude of a nurse. Number two, one nurse, a theatre nurse was there by name Rangamma. So we did one hysterectomy. Now she got a less count of one instrument. So she came to me, sir, instruments and all the instruments are correct. No, Amma, correct, you are correct. But say for her count is less. But she expected something bad to the patient. Daily she used to come and observe the patient. Any obstruction or any problem is there. That is the interest she got. So like that, several patients are. As long as you are in the medical college, there are so many people are there. Junior doctors, senior doctors, so many cadres are there to help you, to correct you. But you are working in a taluk hospital or a district hospital, this is not there. So I used to do 6 to 7 major surgeries in Khammam and Rajahmundry where I have worked. There was no PG, no assistant. I used to run the show with nurses only. In the labor room also, we are having midwives. They are very excellent. Our doctors now, they are not so much knowledgeable in conducting deliveries. So I was alone. I didn't have a qualified doctor also in the department. So I used to train them because how to treat eclampsia. You know eclampsia? What is that in Telugu? Gorrapu vatam. Fits during pregnancy. So those days, eclampsia is the morbidity and mortality is very high. I dictated them the treatment protocol. They used to perform very nicely. Finally, after doing all these things, they used to call me. I was away from the hospital almost 5 to 6 kilometers. I used to come after they have done everything. That was the help they have done. So they used to conduct deliveries very nicely. They were very nice in running the show. So in this angle, I am very grateful and thankful to the nurses, even theatre. This is thing which my association with nurses, they have contributed a lot to the patient. So that dedication I must develop. Nowadays, not only nurses, in all walks of life, the dedication is going down, service motive is also going down. But still, there are two professions which are very disciplined. One is police department, second is nursing department. So, you are very punctual. If a nurse is not coming in uniform, everybody will ask. They will respect your uniform. They will respect the uniform of the police. But nowadays, our doctors, they are allergic to wear overcoat also. They are not, however you tell, they are not wearing. But never have disobeyed timings or wearing or something like that. So in that angle, so discipline you are maintaining, and your elders and your teachers also teaching you good disciplinary methods and other things. The one thing I have to tell there is a lot of scope. You are reading paper, the government of India, even throughout the globe, there is short of nurses in every country. But you must know how to go there. So don't think that only India you can stay. No, don't. You have to search other avenues also. If you are getting a job in India, no problem. But you have to search other places. There are so many nurses are there. So in Germany, a lot of nurses are there. They are teaching German for you, so that there will not be any trouble for you there when you are going. That is the thing. So nursing is the best profession now.
because even though the people are doing MA or PhD, they are not having jobs. But the moment you are finishing your course, somewhere or other you will have a bread and butter if you are search for it. So that is the thing. First thing is some suggestions I want to make. The changing trends in the nursing profession is don't fight with the doctors, vice versa, because we are one family. Without nurse, there is no doctor. Without doctor, there is no nurse. So this is, we have to understand this. So we have to adjust with each other. Second thing is, in during your working place, because you are seeing temperature, you are seeing the pulse. Most of the time, our house surgeons and PGs, depending on your pulse and BP and other things, they don't do it, they will write there itself. So, your documentation is more important than the documentation of a doctor. So, that is the important thing. Another thing is, you need specialist nurses. We need specialist nurses, not general duty nurses. General duty nurses are there, but suppose after MBBS, I did my gynecology. After MS, some people are doing MCH and other. Like that, so specialist nurses, OT nurses, psychiatry nurses, cardiology nurses, several places are there. Only in cities are there. I wish that our institute also will start this specialist nursing courses soon, so that that will be more, you will have more skills and other things when you have developed these specialist courses. Another thing is, when you are working in a theater, I have observed, suppose a sister is there, her duty is over. She will leave in the middle of the surgery and hand it over one nurse and go away. That's very bad culture. I object very much, because the first nurse, she will keep instruments and everything is there. Suppose in the middle somebody is joining, it's a very bad habit. I don't encourage that. See, we are leading with the lives. Suppose if you forget a instrument or a towel or mop and other things, what is the fate of that patient? Please understand. So even though it is delay, it is not a factory that after siren you have to go away. So this is a human being. This point, don't think otherwise that I am pointing this point. I have observed, because my time is over and other things are there. And handing over also, some critical cases are there. That coming nurse, you have to wait up to the coming nurse and hand over the bad cases, that this is the bad case, this is the bad case. It is very, very important. Another thing is, a thorough lacking in our nurses is management skills. See, ward, you are the queen of the ward. You are the queen of the ward. Even doctors previously, if the ward is not ready, or theatre is not ready, doctor, ward is not ready, please come afterwards for rounds. If that theatre is not ready, they used to tell, doctor, sorry, theatre is not ready. So you have to have commanding force in the ward, but that is thoroughly lacking. So treating the patient is not only the criteria, the commanding of the attenders, patients and other things. Don't think, no, it's not duty, sir. Our watchman or not at school. That is not the criteria. You are the whatever is there in your theater, your ward, you are responsible. So these things you have to understand and develop managerial skills, and you will become a good nurse. And so this is the importance of your nursing career, and the global scenario for you. There is a lot of enlightenment, empowerment, everything will come. Actually, when you go to the history of nurses, in India, no nursing system in Ayurveda. Only one thing is there. In midwifery is there. Only they used to conduct deliveries. All untrained dayas in every village. One untrained dayas will be there. She used to conduct delivery. The rest of the things, the Ayurveda or something like that. Only men used to manage the things. So you are the
pillars of the health care in our society. So healthcare, without you, healthcare is a big collapse. The government of India or in the world has recognized your services after COVID. How much you have done? How much dare you have taken? Even with doctors were afraid of treating the patient and going into, but you boldly stayed on the cost of her life, and you got laurels to the country, and even otherwise also other states also they did lot of service, and so many people you have cured, and they survived. Because but for you this would have not happened. This kindly remember this point. So your services are very laudable. Without you the society is not existing. So some small things you can treat, and you can then doctors, and you can give a, as madam told, you can treat with empathy and sympathy. So these are all important things. But another thing is you have to develop communicative skills. That is important. And the patient is there. When evening you are very free, doctors will be going and you will be there, and spend some time with the soothing words so that their pain will be relieved. They will be happy. So this point also kindly remember and rectify. So with these words, I wish you a happy Nurses Day, and I understand it. Thank you. Thank you, sir. Now we would like to invite Mrs. B. Joshna, ma'am, GM Operations, GEMS Hospital, to deliver the message on this Nurses Day. A very good evening, respected dignitaries on the dais, off the dais, my dear colleagues, staff and students. Very happy to see you all so colorful, very bright faces. I don't take much of your time. I know you're waiting for the next part of today's celebration. Yes, yes, your laugh, your smile says it all. I would like to wish you all a very happy Nurses Day. I'm very happy seeing this full auditorium. One of our guests was saying, Madam, all the auditorium was completely filled with all nurses, female nurses. That made me so proud, very happy. Though we have seen 4 or 5 boys here and there. So I just want to just remind, there were days where nursing was taken very low in the society. And coming to 2026, the theme of Nurses Day is our nurses, our future. There were years that there is no future in nursing. And now the day have come saying that our nurses are future and empowered nurses will save our lives. Such a great change. So how it has come? Why this change have come? The people who have taken nursing low have talked high? No, it's all because of you all people who are working in the profession have brought the change with the way of your kindness, the compassionate work, what you're doing towards human life. So I request you all to keep up that in your profession. You always have to keep the standards high of the nursing profession. It's in your hands, like how Ramarao sir and all the elders and dignitaries have mentioned today. Nobody from outside the profession come and give us the dignity in the profession. It's all of you who are into the profession day to day, who are working in the profession. I know you make so many personal sacrifices. Even today, I think most of you skipped your lunch to come and attend this Nurses Day, who have just completed your shift and who have come. And there were days we also think about you when we shout at you for all small things. We think you work for extra hours, you sacrifice your lunch, you sacrifice your sleep, your personal time to give services to the patients. And no doubt you are the most important pillars of any organization, and the same here at GEMS also. No doubt there is a very vast difference in the profession. 10 years back, how nursing was in GEMS and how it is today. This auditorium speaks what is today's place of nursing in our organization. I'm very, very happy for that.
And we don't need to take people from outside or our elders or Florence Nightingale has inspired people. So there are so many inspiring professional elders and seniors in our organization, Padmavati Madam, Krishnaveni Garu, and many of your faculty. They are so strong in the way of their day-to-day working and how they empower all of you. Empowerment doesn't come from outside. Somebody come, doctors spare their time and empower nurses, do you think? Or family members? We dignitaries or the people who are talking today, after this, we all celebrate Nurses Day and we all leave this auditorium. And also we don't mingle with you in your day-to-day profession or day-to-day work also. You are the people who have to stand for yourself and you have to empower yourself. You have to always, every year, you have to aim high, keep your goals high. Those who are GNMs, aim for BSc. Those who have done your BSc nursing, aim for MSc. Don't settle for less. After your MScs, you have very good scope. You can get into quality, you can get into MBAs and become good administrators and leaders. And nowadays, nurses are very strong and working very well in research and development also. So the scope is too high in nursing profession. So I always suggest you don't settle for less. You are capable and strong enough to handle your day-to-day stress, the work, and you are the best in taking decisions and giving the best healthcare possible to all the patients who are coming to you. I wish you all have to continue the same, smiling, and please take care of your health. Please take care of yourself, your personal time. In your working hours, you plan in such a way to work in an organized way so that you complete your work within that 8 hours or 9 hour shift and you leave the workplace happily, so that your madams or somebody from the administration will not be back of you calling you for the mistakes what happened the before day. So you're all doing a very great job. All the very best. And once again, a very happy Nurses Day behalf of all of us. Take care. Thank you. Thank you, ma'am. As we move to the most heartwarming part of our day, the felicitation. Felicitation is the inspiration to others and motivation to whom we are felicitating. I respectfully request all the dignitaries to come forward to felicitate our senior nurse. Here, I would like to call upon to the dais Mrs. Hema from Pediatric OP Department for her incredible work in the department, and it is being honored for her years of selfless service in the GEMS Hospital. This is a token of our love and respect. Let's encourage her with a big round of applause. She is working here since 20 years. Thank you, Mrs. Hema, for your compassionate service and dedication to the patient care. It's an incredible years of experience who have made intense environment and sanctuary of safety, comfort, and compassionate for countless mothers and families. Please join me in welcoming our senior nurse, Mrs. Punyavati, who is working in labor room. I call her onto the dais for the felicitation.
She is working here since 11 years. She does not just manage the labor room, she lead it, a guiding light for junior nurses, a reassuring hand for doctors, and a pillar of strength for the patients. Thank you for every hour of hard work, for your tireless dedication, and for the countless lives you have helped bring into this world with safety and dignity. Thank you, Mrs. Punyavati. Let's take a moment to thank all the nurses for their passion, compassion, and kindness, which keeps us all going with a big round of applause. Thank you, all the dignitaries. Now we come to the most anticipated moment of the day, the Best Nurse Awards. This award is not just about the clinical skills, it about going above and beyond for patients, showing empathy in difficult times and demonstrating leadership among the peers. Now I announce the Best Nurse Awards. I request all the best nurse come onto the dais. Gayatri, KTICU, Dhanlakshmi M, ICCU, Prashanti, MICU, Hemalata, Five Sharing, Teresa, Paid ICU, Jayalakshmi, Single Sharing, Sirisha, SICU, Sridevi, Neurosurgery ICU, Apurva, Neuromedicine ICU, Anjali, Stroke ICU, Priyanka, City ICU, Lakshmi, Psychiatric Ward, Bhavana, Radiation Oncology, Vani, Medical Oncology, Ayantika, DVL, Sailaja, ENT, Soma Santra, Chemo Daycare, Anusha, Labor Room, Gayatri, Respiratory Ward, Prashanti, PICU, Jansi, OBGICU, Hismonti, Gynec Ward, Gayatri, Antenatal Ward, Nagamani, OBG Ward, Tejamma, Neonatal ICU, Sumalata, Emergency, Asha, Emergency ICU, Sunita, General Surgery, Male, Aparna, Female Surgical Ward. Renuka, Surgical HDU. I request Dean Madam to give the Best Nurse Awards to the best nurses. Neelamma, Orthopedic Male Ward, Sirisha, Ophthalmology Ward, Prashanti, Female Medical, Santoshi Kumari, Urology Ward, Devayani, Orthopedic Female, M. Ramesh, OT, Sandhyarani, OT, Vasundhara, OT, Vishwanath, OT, Ambujakshi, OT, Pavani, OT, and Sai Kumar, Anesthesia Technician, and Sumalata, Assistant Professor from GEMS College of Nursing.
I request Josna madam and Padmavati madam and Rama sir to join in the giving best nursing award. Tonight, we got our friends out there. I'm going to dance with them. Tonight, nothing is important. Just have a word, yeah. Share the word, but let it go. We don't want to see nobody withdraw, yeah. Tonight, we got our friends out there. I'm going to dance with them. Shut it down.
I request all the dignitaries and the best nurse awardees to stand here for a group photo. JBL X Series Diagnostic. System ready. Let's dance. Move your body to the future sound. Bass vibration shaking up the ground. X Series power, let the speakers pound. Hey, futuristic JBL Mega Bass. Warning, maximum capacity. Hold on tight. Uno, dos, tres, dale. As we selected only Behind few every best hospital's nurses, heartbeat is a voice that answers the call. as we selected only few best nurses, but your names are not included, but all are the best nurses in our point of view, and we expect more best nurses in the upcoming year. Thank you. On this special occasion of International Nurses Day, let us celebrate the tireless efforts of our healthcare heroes. To make this momentous celebration, I would like to invite our respected dignitaries and the staff nurses and the few nursing students and the faculty and all the NS nursing department onto the stage for the cake cutting. Please be quiet.
I request everyone to be please quiet. Behind every hospital's heartbeat is a voice that answers the call, a pair of feet that never stop moving, and a heart that finds strength in every pulse she feels. It's about the precision in the small things and the kindness that heals what medicine alone cannot. From comforting a child's smallest fears to honoring the wisdom of our elders with dignity and care. We don't just work together, we stand together as the backbone of healthcare. We are nurses. We love our profession.
On the occasion of Nurses Day, small token of love from our end to our respected Dean Madam. I request Dean Madam to come on to the dais. Thank you, ma'am. Madam Padmaji Madam and GM Madam, Josna Madam, come on to the dais. Now I request Dr. R. Padmavati ma'am to accept this small token of love. తలవంచే మగ జాతినికే నీ త్యాగమే గుర్తించగా సహో అంటూ మొక్కరున్నదా కాని కాని ఈ హాసం రాసం వేషం రోషం కనిపించేలా దేశమే. Now I request Mrs. Krishnaveni ma'am to accept a small token of love. Now I request B. Joshna ma'am, GM Operations, to accept a small token of love. Thank you, ma'am.
Thank you, ma'am. Thank you for your presence and making this event grateful. Thank you, ma'am. Okay, to add more colors to this beautiful day, here we start with the cultural activities. Every day is a fashion show, and the world is your runway. So always dress your best and walk with confidence. Fashion has always been in the reputation of ideas, but what makes it new is the way you put it together. So, everyone, hold your breath and loud your voice as we are about to start with the ramp walk. Here, I welcome the students from GEMS College of Nursing from 5th semester with the different states of bridal themes for a ramp walk. అమ్మలాలో పైడి కొమ్మలాలో ముద్దుల గుమ్మలాలో సందళ్ళు నింపారే పందిళ్లలో బంగారు బొమ్మలాలో మోగేటి సన్నాయి మోతలలో సాగేటి సంబరాలో కోయిలాలో రామశకలాలో పలకండి మంతరాలో అమ్మలాలో పైడి కొమ్మలాలో ముద్దుల గుమ్మలాలో సందళ్ళు నింపారే పందిళ్లలో బంగారు బొమ్మలాలో మోగేటి సన్నాయి మోతలలో సాగేటి సంబరాలో కోయిలాలో రామశకలాలో పలకండి మంతరాలో आरा से प्यारू అందం తన ఊరు సారే హుషారు బేగం బేజారు నా రోజా నువ్వే నా దిల్ సే నువ్వే నా అంజలి నువ్వే గీతాంజలి నువ్వే సిరి అన్నది శారద రాత్రి విలవిలా చలి కన్నుల తన కళలను కనుమరి అచ్చెరుగున మురిసి అయ్యహో ఎన్నటిది సుందరి ఎవ్వరూ రారు కదా కనసరి సృష్టికే అర్థము చూపగ పుట్టినదేమో నారీ సుకుమారి మనసా మళ్ళీ చూసా గిల్లి గిల్లి చూసా జరిగింది
മനസ്സോ ഇപ്പൊ തന്തി അടിക്ക് മാമനടിക്ക് മത്തല ടം ടം ഇത് മാല ടം ടം മഞ്ചര ടം ടം മാത്ത് അടിക്കും മംഗള ടം ടം ഓല ടം ടം മോദപ്പി ടം ടം നോക്കി തട്ടിക്കും തട്ടിക ടം ടം हुआ और शहर शोर तुम और चलने ला चढ़ लोर चोर कर और वो मैं तेरे बिन मेरा తెల్లారే వెలుగురే కలా చిమటి బొమ్మల ఈ పిల్ల పాల నురగల చెత్తలు ఇంటి పూల కొమ్మల గుడే పంపగా ఇలా దేవతే మా ఇంట అడుగే పెట్టెనంట పిల్లలో కాతులే మా అమ్మల మా కోసం మళ్ళీ వెలుగు చిమటి శుద్ధ పద్మిని ప్రేమ శ్రావణి సర్వాణి సాయణి శుద్ధ పద్మిని ప్రేమ శ్రావణి సర్వాణి రే మెడలో తాళవన వయసునే పెంచైనా తిరే నీ కన్నులలోన కలలన్నీ కాటుకునై చదివేనా Myself Lahari, representing Gujarat. Myself Monica, I am present in Kerala. Myself Joshna, representing Goa. Myself Magna, representing Andhra Pradesh. Myself Bhavani, presenting Bihar. Myself Pratyusha, representing Bengali. Myself Hamleta, I am representing by Punjab. Grateful for the bridal ramp experience, from the walk to a dress, a truly magical experience. Such a proud moment in this beautiful bridal collection. Thank you all. Now I invite Abhanaya from a neurosurgery department for a solo classical dance performance.
गणाधिपाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसखाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोचयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि I request all the boys to stay silent. Don't make noise and don't give any comments. Thank you, Abhinaya. That was a truly mesmerizing performance. Now I call Sai Kumari and group from Casualty for a group dance. Dance. Dance has taught me a lot in life. Self-confidence and learning to listen to my emotions and to understand my feelings. No matter what is going on in my life, I forget about all the stress when I'm dancing. No regrets about the past, no worries about the future. A smile which comes out this naturally is only a proof of how happy I am when I'm dancing.
Sorry for the delay. Now I call upon Kankana Maiti from MICU for a solo dance. చెలియా చెలియా సింగారో చిటికెటు నడుమే వయ్యారో చూపులతోనే తీయొద్దే నా ప్రాణం బాబా బాబా బంగారం అతిగా నాటకు ఎవ్వరం ఈ పూటైనా తీర్చేవా నా భారం कच्ची कली साडा मासूम चेहरा नियत नूरानी साडा दिल है सुनहरा कच्ची कली साडा मासूम चेहरा नियत नूरानी साडा दिल है सुनहरा पर्दे दे पीछे किया किसनों पता पर्दे दे पीछे किया किसनों पता कभी मी मैं चटका चखामा तनु शरारत सखामा जब मेरा लड़ावा साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ जल्दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल అటాచ్ కియారే ఇయాల సాయంత్రం మా ఇంట్లో పార్టీ ఉన్నది పిలుస్తామని వచ్చిన ఇయాల మా మ్యారేజ్ డే అంటే పెళ్లి దినమా దినమేంది గలీజ్ గా పెళ్లి రోజు అనాలే ఓ వన్నాలు ఉన్నాయా మేడం చీ యాదవా అక్క ఎవరనుకుంటున్నావు కోకాపేట మామూలుగా పెట్టాలి నా చెయ్యి పట్టి నోడా కోరిక కడతీరగా మరు జన్మ ఎందుకే రాణి సింగారి సిన్నదానా నీ ఇంటి దారిలోనా పసోడై పాడుకున్నా రింగా రింగా విరాన చేరుకోనా నీ ముందు మెచ్చుకోనా చేసి ఎత్తుకోనా బంగారంగా రాసుకునే
తీరి పగలో నారాని నువ్వేలే Thank you, Sai Kumari and group. Now I call upon Kankana Mighty from MICU for a solo dance. Dance. Dance has taught me a lot in life. Self-confidence and learning to listen to my emotions and to understand my feelings. No matter what is going on in my life, I forget about all the stress when I'm dancing. No regrets about the past, no worries about the future. A smile which comes out this naturally is only a proof of how happy I am when I'm dancing. सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं हाँ रे पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी मैं साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया मैं रेत सी बूंद का सरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे मैं रेत सी बूंद का सरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे मैं तर
तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं पिया बस तेरी हो झूले तो खरी सजदे में इतना नहीं लगे दीवाना दीवाना दुनिया कहने लगे रंग बिरंगे नाजुक उठा याद को अपने पास बिठा के सजना के सजदे में रहने लगे Thank you, Kankana. It was a truly mesmerizing performance. Now I call Mr. Ram Mohan for singing a song. Hello. Good evening, one and all. It's a wonder to see you all, and it's a pleasure to having me in this organization. I'm new in the system. Myself, Ram Mohan, joined as a ANS. I just wanted to sing one song for you people. Thank you. ఇంతందం దారి మల్లింద భూమిపైకే చేరుకున్నదా లేకుంటే చెక్కి ఉంటాదా అచ్చు నీలా శిల్ప సంపద జగత్తు నీరని మహత్తు నీరే నువ్వు తాకి తపించు తపస్సిలా చేతులన్నీ విసుక్కునే వెలాడు చందమామని ఉంటే నా పనేంటనే నేలకేదికేలు కోటి తారని కంత వెన్నెలేటనే నీలే వేలు తాకి నేలే ఇంచు పైకి తేలే వింత వైఖరి వీడే వీలు లేని ఏదో మాయలో లాగే పిల్ల తెంపరి నదిలా దూకేటి నీ పైక సహజ గుణం నదిలా దాగింది వేటాడే పడుచుదనం వసుగమంది నా ప్రపంచమే నీ అంతరీదయే వెలాడు చందమామని ఉంటే నా పనేంటనే నేలకేదికేలు కోటి తారని కంత వెన్నెలేటనే
చిలకే కోక కట్టి నిన్నే చుట్టుముట్టి సీతాకోకలాయనా విల్లే ఎక్కుపట్టి మెల్లో తాలి కట్టి మరలా రాముడవ్వనా అందం నీ ఇంత చేస్తుంది ఊడిగమే యుద్ధం చాటింది నీ పైన ఈ జగమే ప్రతోహమంది నా ప్రపంచమే అదంత Thank you so much. Thank you for opportunity. Really, it was a soothing performance. I request everyone to give a big round of applause. So now I request Venkateshwar Rao from the OT for a solo dance. Tring, tring, da-dang, tring, tring. Tring, tring, da-dang, tring, tring. Tring, tring, da-dang, tring, tring. Tring, tring, da-dang, tring, tring, tring. సుందరి స్వర్ణం మంజరి చూపుకొచ్చి చేసినావే ఇంజరీ స్వప్న సుందరి స్వర్ణం మంజరి ముద్దులిచ్చి చేసుకోవే సెంచురీ నరాల్లో మోగుతుంది క్లారినెట్టు సిరంజుకొచ్చినట్టు రొమాన్స్ కుప్పు మంది పాటు పాటు పెరంగి పేలినట్టు హాట్ హాట్ వయసుపై సాల్ట్ పెప్పర్ అయ్యకే ట్రింగ్ 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 మంది గుండెలో నా లెట్స్ సింగ్ 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 డాన్స్ తో నా మనతో స్టెప్ వేయడం అంటే పెగ్గేసినంత ఈజీ కాదు. శివశంభో శివశంభో శివశంభో. Okay, this is DSP. Come on, let's sing and dance and be happy. Shivashambho. 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 Chalo, life is nothing but just hip hop. थोड़ा सा प्यार डालो, थोड़ा सा फायर डालो, थोड़ा सा जोर डालो. Life is a cocktail. थोड़ा सा दीप डालो, थोड़ा सा छेद डालो, थोड़ा सा लव डालो. Life is a cocktail. सुनो सुनो one more time. Let's all dance and sing and rhyme. సునో సునో సిద్ధాంతం ప్రతి నిమిషం మన ప్రియాలేస్తాం సరదా నదిలో పులగై పులగై రాక్షరసం శివశంభో 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 శివశంభో
Thank you, Venkateshwar Rao. It was a power-packed performance. Now I call Vani and Sunita for a duet performance from Oncology Department. అద్దాల మేడలున్నాయే మేడల్లా మంచి సీరలున్నాయే సీరంచు రైకలున్నాయే కొనిపిస్తా నాతో బొంబాయి రాయే రాను నే రాను రాను బొంబాయికి రాను రాను బొంబాయికి రాను రాను బొంబాయికి రాను రాను బొంబాయికి రాను రాయ రాయ పిల్ల రంగుల రాట్నం ఎక్కించి జాతరంతా చూపిస్తా రాను రాను పొలగా రంగుల రాట్నం ఎక్కించి నన్నాగం జతబడతా అందుకే రాను నే రాను రాను గాజాతర రాను రాను నే నాగంగాను రాను గాజాతర నేను రాను నే నాగంగాను మల్లెపల్లిలా మల్లె తోటనే నీ జడలా పూలు అల్లి వెడతనే నల్లగొండలా నక్కిలేసులే నీ మెడలా భలే మెరిసిపోతాయే సాలు అయ్యా సాలు సాలు నీ జుట్ట మాటలు సాలు నీకు కోటలు సాలు నీ జుట్ట మాటలు సాలు నీకు కోటలు రాయ రాయ పిల్ల నీ కంటి మీద రెప్పనయ్యి కడదాకా తోడుంటా రాను రాను పొలగా మా ఇంటి పేరు ముంచలేను నీ వల్ల మంటల్లా అందుకే రాను నే రాను రాను గాజాతర రాను రాను నే నాగంగాను రాను గాజాతర నేను రాను నే నాగంగాను పల్లెటూరి పడుచు పిల్లవే పట్నమంతా నీ కంటగడతనే మా పాలమూరి పంచవన్నెవే పైస కట్ట
సచ్చిపోని నా ప్రేమ చూడు గుండెల్లా కాని కాని పలగా కచరించి ప్రేమ వంచి అడుగైతా నీ అడుగుల్లా సామి నా సామి సామి నా బందరు సామి నే తెంపబోను నీకిచ్చిన హామీ సామి నా బందరు సామి నే తెంపబోను నీకిచ్చిన హామీ రాను రాను అనుకుని స్టేజ్ వరకు వచ్చి డాన్స్ చేశారు చాలా బాగా. మా సార్ ఏమో బొంబాయికి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. రండి సార్, బొంబాయికి వెళ్ళొద్దు, ఇంకా టైం ఉంది మనకి. So now here I call upon Bhagya and team from pediatric department for a group dance. DJ Praveen PG Vishnu Remix. నాగ
దూరేటట్టు నోరు కాస్త ఊరేటట్టు ఓ బుల్లమ్మ కన్నె వద్దు కరిగేటట్టు కన్ను కొట్టకుంటే వద్దు కోరికంత నా మీదట్టు ఓ బుల్లమ్మ రవే 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 రంగుల రబ్బట్టు రక్కి రస్త ఇస్తా నీకు ఇద్దరు బొబ్బట్టు నిమ్మ తోట వనములో అక్క ఆడశురు నిమ్మ తోట వనములో చోడు జంపన కొడుకులో రార ముద్దుల బావయ ముత్యాల పందిరి కిందికి రార ముద్దుల బావయ ముత్యాల పందిరి కిందికి రార ముద్దుల బావయ ముత్యాల పందిరి కిందికి ముత్యాల దండలిత్తవ మురి పెంకనంతు సుత్తవ ముత్యాల దండలిత్తవ మురి పెంకనంతు సుత్తవ నిమ్మ తోట వనములో చోడు జంపన కొడుకులో రార ముద్దుల బావయ ముత్యాల పందిరి కిందికి Thank you, Bhagya and group, for this beautiful dance. Now I call upon Bhavani and Lata group from 5th semester from GEMS College of Nursing. శివ శివమూర్తి విగణనాథ శివ శివమూర్తి విగణనాథ శివుని కుమారుడవు గణనాథ శివుని కుమారుడ శివ శివమూర్తి విగణనాథ శివ శివమూర్తి విగణనాథ శివుని కుమారుడవు గణనాథ శివుని కుమారుడవు గణనాథ చల్ సిరికి హరికి మనువంట సిరికి హరికి మనువంట బళ నరాజనవంత బడరే అనరాజనవంత కల్లు మంటు గజ్జి కట్టి చిందు కొట్టి జగమంతా అదిరే అదిరే కన్నే అదిరే 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 కన్నే అదిరే కుదిరే కుదిరే అన్ని కుదిరే శృతి ముదిరే ముదిరే మురిపాలు మతి చెదిరే చెదిరే సరదాలు శృతి ముదిరే ముదిరే మురిపాలు మతి చెదిరే చెదిరే సరదాలు మొదటిసారిగా ఎదురు ఎందుక వయసు వేడుక అదిరే అదిరే కన్నే అదిరే కుదిరే కుదిరే అన్ని కుదిరే మాయ మెలికో కలికి ఒంటి కులుకో నెమలి పింఛమై నాట్యమాడగా ఊపిరాడదనుకో ఏం నిప్పు కడికో అదే పల్టి కరుకో బగల వాడలో నిగడు వేస్తే సొగసు తోడగలుకో
వరసై పిలిచే అందాలు మనమై చిలికే గంధాలు మనసే గెలిచే పంతాలు అని మనువై కలిపే బంధాలు రజము చేరగా రమణి కోరిక అదుపు దాటగా అదిరే అదిరే కన్నే అదిరే కుదిరే కుదిరే అన్నీ కుదిరే ఎలా చేశారు? అదిరిపోయిందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ భవానీ ఆంటీ. నవ్ I call upon for the next performance Sai from ER. చీర కట్టి కళ్ళకి ముందల్లా కాటు కట్టి ఒలవలవయ్య కుట్టి రవే నట్టింట్లో కుడి కాళ్ళెట్టి కళ్ళ కళ్ళ మందిర్ చీర కట్టి కళ్ళకి ముందల్లా కాటు కట్టి ఒలవలవయ్యారల అమ్మ కుట్టి రవే నట్టింట్లో కుడి కాళ్ళెట్టి చెక్కిలి పట్టి 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 ఇలా తొందర పెట్టి 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 దూరమ్మన్నాగా నేరా తెస్తానా నా గుంటికి నలుగే పెట్టి మైండ్ బ్లోయింగ్ నడువే చూస్తే అరే మైండ్ బ్లోయింగ్ నడిపే చూస్తే కళ్ళ మందిర్ చీర కట్టి కళ్ళకి ముందలా కాటు కట్టి ఒలవయ్యారల అమ్మ కుట్టి రవే నట్టింట్లో కుడి కాళ్ళెట్టి
చేసుకుంటా యువరాణి నీకిచ్చుకుంటా హృదయాన్ని నీకు తాళి బొట్టు కడతా నీ కాలి పెట్టెలడతా నీ చిరంచుకి తొలంచుకు తరించిపోతా అరమాల్ని ముట్ట పెడతా నీకిచ్చి గట్ట పెడతా అది ఆపైన చూద్దాం పెడతా మైండ్ బ్లోయింగ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ మెలికలు చూస్తే అరే మైండ్ బ్లోయింగ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ పులుపు చూస్తే కళ్ళ కళ్ళ మందిర్ చీర కట్టి కళ్ళకి మందలా నల్లా కాటు చెట్టి ఒల ఒల వయ్యారలా అమ్మ కుట్టి రవే నట్టింట్లో కుడి కాలెట్టి Thank you, Sai Kumari. So let's take a small break for the cultural activities and we'll continue with the prize distribution. And here we have conducted some competitions on the occasion of International Nurses Day. And the first competition is essay writing competition. So for the essay writing competition, the first prize goes to Suhasini from the antenatal department. Suhasini from antenatal ward. I request Dr. Padmavati ma'am to come on to the dais and give the prizes. Can I... Suhasini from the antenatal ward, and the second prize goes to Mausmi from gynec ward. Mausmi from gynec ward. I request the winners to come on to the dais. If the staff are not there, I request the in charges to take the prizes. The second prize goes to Mausmi from the gynec ward. And next we have conducted the poster competition. For the painting, the first prize goes to Kankana from MICU. The first prize goes to Kankana from MICU and the second prize goes to Pavani from Male Ortho Ward. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Kinerish, additional RMO, to come on to the dais to give a mementos and certificates to the winners. And for the singing competitions, the winners are Anuradha from 5th semester and Sandhya from OT. The first prize goes to Anuradha from 5th semester and Sandhya from OT. The second prize goes to Sandhya.
Next, musical chair. First prize goes to N. Navya, Cardiac HDU, and S. Anusha, FM Ward, second prize. Thank you, sir. Next, I call upon Quality Manager, Mr. Venkatesh, sir, to come on to the desk for the prize distribution. For the duster game, the first prize goes to Dileshwari and team, and second prize goes to Blessy and team. I request the team leaders to come on to the desk. Next quiz competition. First prize goes to Anusha Saho and team, and second prize goes to Swapna and team. Quiz competition winners. Quiz competition. First prize goes to Anusha Saha and team. Thank you, sir. Now I call upon GM Madam, Krishnaveni Madam to come on to the dais for prize distribution. For the Coco competition, Sai Kumari and team, the first prize goes to, the second prize goes to Manga and team. Coco, first prize goes to Sai Kumari.
Next, poster presentation. First prize goes to Anuradha, 5th semester. Second prize goes to Tejashwini, 4th year. Third prize goes to Anusha, OT nurse. Anusha from OT nurse. Fourth prize goes to V Manasa, ICN. Poster presentation. Second prize goes to Tejashwini, 4th year BSc Nursing. Now I would have call upon Padmavati madam and Quality Venkatesh sir to come on to the dais for announcing the best unit award. Kineres sir also. Best unit award in the hospital. The best unit award will be rotated for every 3 months. For your all the quality services will be coming to the parameters. We will include that and we will select one unit. Okay. And now we are going to reveal that the best unit goes to cardiac ICU, Anjama sister and the team. Anjama and floor ANS Ramohan and floor supervisor Manga, Uha and Anand, come on to the ass. And I want, and all the cardiac ICU staff who are there, you can come on to the desk. Dhanlakshmi, come fast, come fast. Dhanlakshmi, Sirisha, Madhuri.
మా కార్డియాక్ ఐసీయూ స్టాఫ్ కూడా ప్లీజ్ పైకి రండి ఇంకెవరైనా ఉంటే. Thank you all. Thank you all the dignitaries. So now we'll continue with the cultural activities. And now I call upon Deepika from fifth semester for a solo dance performance. It's a power pack performance. Give a big round of applause. Thank you, Deepika, for this wonderful dance. So this is the last program, and they say nursing is not a profession, it's a calling. It requires a nurturing spirit and a strong commitment to caring for others. Get ready to witness a glimpse into the world. Here now I call 5th semester students from GEMS College of Nursing for a skit. Put your hands together for the dramatic, emotional and inspiration performance.
Please be quiet so that we can start the skit. I request everyone to be please keep quiet. బా అంజు మెల్లగా తినవే. ఉండు, టైం అయిపోతుంది. రాత్రి పడుకోవచ్చు కదా, అంతసేపు బుక్ పట్టుకొని చదవకపోతే. ఉండమ్మా, డ్యూటీకి టైం అయిపోతుంది, ఎగ్జామ్ కూడా ఉంది, నా కంగారు నాది. ఏంటో ఈ పిల్లలు. తాతయ్య ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? ఒంట్లో బానే ఉందా? బానే ఉందమ్మా, నిన్నటి మీద పర్లేదు. సరే తాతయ్య, మాత్రలు వేసుకున్నావా మరి? ఇప్పుడే వేసుకున్నానమ్మా, సిస్టర్ ఇచ్చింది. సరే తాతయ్య. అమ్మా సిస్టర్ అమ్మా, ఇటు ఒకసారి రామి. చెప్పండి తాతయ్య, ఏమైంది? ఏమీ లేదమ్మా, ఇందాక సిస్టర్ అమ్మా మాత్ర ఇచ్చింది, వేసుకున్నాను గాని ఈ డొక్కు చూడు, ఈ మాత్ర దేనికి పనికి వస్తుంది? ఇది నీకు గ్యాస్ నొప్పికిలే తాతయ్య. ఆహా, అయితే ఈ రెండో మాత్రం ఎప్పుడు వేసుకోవాలి? మధ్యాహ్నం తాతయ్య, నీకు సిస్టర్ చెప్తారులే. ఆహా, అవునమ్మా, డాక్టర్ సార్ ఇప్పుడు వస్తారా? 9:30కి ఇలాగా వస్తారు తాతయ్య, మీకు చూస్తారులే. అమ్మా, ఎందాక అలాగే అన్నారు, టైం అయిపోతుంది, ఇప్పుడు వరకు ఇంక రాలేదు. ఏమయ్యా, ఎందుకు ఆ పిల్ల బుర్ర అలా తినేస్తున్నావు? పాపం ఓపిగ్గా చెప్పుతుందా పిల్ల నీకు? అబ్బా ఉండే, నీకే తెలీదు, నేను కొనుక్కుంటాను కదేటి ఎప్పుడు వస్తారని. అన్ని నీకే తెలుసు గానీ పళ్ళకొనుండు, అలా వస్తారులే. మా ఆవిడికి అన్ని కోపమే, గొప్ప అయిపోతుంది. నువ్వు వెళ్ళమ్మా. సరే హేమా, కేస్ డీటెయిల్స్ అన్ని నీకు చెప్పాను కదా, నేను వెళ్తాను. 10 అయిపోతుంది కదా, చూసుకో. సరే యామిని, నేను చూసుకుంటా, నువ్వు వెళ్ళు. సిస్టర్, కేస్ షీట్ తీసుకున్నాండి. సిస్టర్, ఏమనుకోకుండా పెన్ ఇస్తారా? సిస్టర్, స్టాప్లర్ ఎక్కడుంది? సిస్టర్, టార్చ్ ఇవ్వండి. సిస్టర్, అదేమైనా షర్ట్ పౌచా లేదంటే డోరేమాన్ పాకెటా? అన్ని తీస్తున్నారు అందులో నుంచి. అంటే మ్యామ్. సిస్టర్, నేను రౌండ్స్కి వెళ్తున్నాను, ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయితే కాల్ చేయండి. ఓకే మ్యామ్. ఏంటమ్మా ఇంత లేట్ చేసావు? 10 అవుతుంది, మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎప్పుడు చేయాలి? మీ అమ్మ ఎప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు తొందరగా వెళ్ళిపోతురా, వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా లేటే. సారీ రా, కొంచెం హ్యాండింగ్ ఓవర్లో లేట్ అయింది. 5 minutes నేను ఫ్రెష్ అయ్యి నీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్తాను, వెయిట్ చేయి. తొందరగా రా అమ్మా. అమ్మా, ఈ ఫోటోలో ఉంది నువ్వేనా? అవును నాన్న, నేనే. అమ్మా, ఈ ఫోటోలో నువ్వు ఎంత బాగున్నావు, ఎంత లాంగ్ హెయిర్, ఇప్పుడు ఎందుకు మళ్ళీ నువ్వు లేవు? నా జుట్టు నేను చదువుకున్నప్పుడే ఊడిపోయిందిరా. నర్సింగ్లో నాట్ పెట్టి 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 నా జుట్టు అంతా ఊడిపోయింది అలానే. బోరింగ్ ఉండదా అమ్మా? మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ అమ్మాలు కూడా నీలాగే డ్యూటీకి వెళ్తున్నారు, కానీ ఇలా షర్టు ప్యాంట్ వేసుకొని చిన్న చౌలీలు పెట్టుకొని తలకేదో ముడి వేసుకొని వెళ్ళరు. నీట్ గా శారీ కట్టుకొని పెద్ద పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకొని ఎంత అందంగా వెళ్తారు తెలుసా? ఎవరి డ్యూటీ బట్టి వాళ్ళు అలా రెడీ అవుతారు లేరా. సరే అమ్మా, నీ ఇష్టం, నువ్వు ఎవరి మాట వినవు కదా. ది నెక్స్ట్ డే. లోపల ఎవరైనా ఉన్నారా? ఆంటీ. అరే తేజు, మీ ఇద్దరేంటి అనాథుల్లా కూర్చున్నారు? అలా ఏం లేదండి, మా ఆవిడ డ్యూటీకి వెళ్ళింది, మా ఇద్దరం సినిమా చూస్తున్నాం అలా కూర్చొని. అవునులే, వెళ్ళాలే, మరి నర్స్ కదా, 24 గంటలు హాస్పిటల్లోనే ఉంటారు, ఇల్లు వాకిలు పడతారా? నువ్వు కాబట్టి పడుతున్నావు, కానీ నాకు గాని ఇలాంటి కోడలో కూతురు ఉంటే ఎప్పుడో మానిపించిద్దును. అయినా ఆడపిల్లలు ఇంట్లో ఉండాలి కానీ హాస్పిటల్లో ఏం పని? సరేలే, అయినా మీ ఇంటి విషయాలు నాకెందుకు, పంచదార కోసం వచ్చాను, ఇవ్వండి. లేదంటే మా ఇంట్లో పంచదార మేము పూర్తిగా వాడడం మానేసాం. సరేలే, ఎప్పుడో మీ ఆవిడ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తెస్తాదిలే పంచదార. ఏంటి నాన్న వీళ్ళు అమ్మ గురించి ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు? మీ అమ్మ గురించే కాదురా, ప్రతి నర్సుల గురించి వీళ్ళు ఇలానే మాట్లాడుకుంటారు. మీ అమ్మకి చెప్పి నా మాట వినలేదని వదిలేశాను లాస్ట్ కి. ఏంటి ఇద్దరు తండ్రి కొడుకులు ఏదో దీనంగా ఆలోచిస్తున్నారు? అమ్మా, రేపు నుంచి నువ్వు హాస్పిటల్కి వెళ్ళట్లేదు అంతే. ఇప్పుడు ఏమైందనరా ఇంత కోపంగా ఉన్నావు? ఎందుకు వెళ్ళొద్దంటున్నావు?
అమ్మ నీకు బుర్ర పనిచేస్తుందా? అసలు బయట నర్సెస్ గురించి ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నారో నీకు తెలుస్తుందా? వాళ్ళెవరో ఏదనుకుంటే నాకెందుకురా? నా ఉద్యోగం నాకు ఇష్టం, నేను చేస్తున్నాను. అమ్మా నీ గురించి ఎవరేమనుకున్నా నువ్వు పట్టించుకోవేమో గానీ మాకు బాధగా ఉంటుంది నిన్ను అలా అంటుంటే. నువ్వు మానేస్తున్నావు అంతే. తేజు, నీకు ఈ సొసైటీ గురించి తెలీదు. మనం ఎలా ఉన్నా సరే మన అనాల్సిన వాళ్ళు అంటూనే ఉంటారు. సరే నీకు నర్సింగే కదమ్మా ఇష్టం. సరే హాస్పిటల్లో కాకుండా ఇంకెక్కడైనా టీచింగ్ లో గానీ కమ్యూనిటీలో గానీ నువ్వే కదా బోల్డ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే మా నర్సులకి అని చెప్పావు. అందులో ఎక్కడైనా చేసుకో. ఎందుకమ్మా ఇవన్నీ పడుతూ? వద్దమ్మా ప్లీజ్. నీ ఉద్దేశం ఏంట్రా? టీచింగ్ సైడ్ లో ఉన్న వాళ్ళు, హాస్పిటల్ సైడ్ లో పనిచేయని వాళ్ళకి ఎవరు ఏం అనరు అనుకుంటున్నావా? లేదా వాళ్ళ పనిలో ఏం కష్టం ఉండదు, వచ్చి పనిచేసి వెళ్ళిపోతారు అంతే అనుకుంటున్నావా? అది నిజమే కదమ్మా. కమ్యూనిటీ నర్స్ అయితే వస్తారు, తిరుగుతారు, చూస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. అది టీచింగ్ నర్స్ అయితే వస్తారు, చెప్తారు, వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళకేముంది కష్టం? దే, ఎవరి పనిలో ఉండాల్సిన కష్టం వాళ్ళ పనిలోనే ఉంటది. నా పనిలో ఎంత కష్టం ఉంటుందో నాకు తెలుసు, అలాగే వాళ్ళ పనిలో ఎంత కష్టం ఉంటుందో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. అంతేగాని నువ్వు నేను మాట్లాడుకునేది కాదు. సరే అమ్మా, నీకు ఎంత చెప్పినా వినవు అని అర్థమైంది. నీకు నచ్చినట్టు చెయ్యు. కానీ ఒక విషయం మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో అమ్మా, నీలా నర్సింగ్ జాబ్ చేసే అమ్మాయిని మాత్రం అస్సలు పెళ్లి చేసుకోను. సొంతోలే అర్థం చేసుకోకపోతే ఇంకా బయట లండన్లో ఆశ్చర్యం లేదు. దేవుడా, ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా వీళ్ళకి నర్సు ఒక విలువ తెలిసేలా చేయవా. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి. దేశంలో కరోనా వ్యాపించడం వలన ప్రధానమంత్రి మోడీ లాక్డౌన్ ప్రకటించారు. అందరూ సురక్షితంగా ఇంట్లోనే ఉండండి. తేజు, ఏమండి, మీరిద్దరూ ఇంట్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ లాక్డౌన్ అన్ని రోజులు నేను హాస్పిటల్లో ఉన్న హాస్టల్ రూమ్స్లో ఉంటాను. ఇంటికి రావడానికి అవ్వదు. మీరు శుభ్రంగా తిని ఉండండి, సరేనా? అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా వెళ్ళొద్దమ్మా. ఇప్పటికైనా మా మాట వినమ్మా. నీ హెల్త్ చూసుకో అమ్మా, ప్లీజ్ వెళ్ళొద్దు. తేజు, అర్థం చేసుకో. నీకేమైనా అయితే నేను చూసుకోవడానికి మీ నాన్న ఉన్నారు, కానీ అక్కడ హాస్పిటల్లో వాళ్ళని చూసుకోవడానికి ఎవ్వరూ లేరు. అందుకనే మేము వెళ్ళాలి ఇప్పుడు. వెళ్తాను నాన్న. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి. కరోనా తగ్గుముఖం పట్టడం వల్ల లాక్డౌన్ తీసివేశారు. ఇప్పుడు ప్రజలందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు చేసుకోవచ్చు. తేజు, ఏమండి, ఎలా ఉన్నారు? అమ్మా ఇప్పుడైనా ఎందుకు వచ్చావమ్మా? అక్కడికే వెళ్ళి సేవ చేసుకో అమ్మా. ఇంకా నేను నిన్ను మార్చలేను. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్. ఎవరైనా ఉన్నారా? అమ్మా యామిని. ఆంటీ, ఈసారి మా ఇంట్లో మా అమ్మ ఉంది, కానీ పంచదార మాత్రం లేదు. పంచదార కోసం కాదురా, నేను అన్న మాటలు మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవడానికి వచ్చాను. ఏం మాట్లాడుతున్నారు? రండి, వచ్చి కూర్చోండి. ఇప్పుడు మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? బానే ఉంది కదా? నీ దయ వల్ల బానే ఉన్నామమ్మా. మా అమ్మ దయ వల్ల మీరు బాగుండడం ఏంటి? అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? మేము ఇప్పుడు నీతో ఇలా మాట్లాడుతున్నామంటే అది మీ అమ్మ వల్ల, మీ అమ్మ లాంటి నర్సెస్ హాస్పిటల్లో ఉండడం వల్లేనరా. అయ్యో, అలా మాట్లాడుతున్నారేంటి? అది నా బాధ్యత. ఆ రోజు మా ఇంటికి వచ్చి మా ముందే మా అమ్మ గురించి అలా మాట్లాడి అంత పొగరుగా వెళ్ళారు కదా ఆంటీ. నా పొగరంతా ఈ కరోనాయే దించింది బాబు. నాకే కాదు, నాలా మాట్లాడుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ కరోనా నర్సెస్ యొక్క విలువను తెలియజేసింది. అవును బాబు, ఇప్పుడు నువ్వు ఒకసారి బయటికి వెళ్ళి విను, నర్సెస్ గురించి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుకుంటున్నారో. అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది మీ అమ్మ ఎంత గొప్ప స్థాయిలో ఉందో అని. నిజంరా తేజు, మాకు కరోనా వచ్చినప్పుడు మా పిల్లలు కూడా మా పక్కన లేరు. అలాంటి టైంలో కూడా మీ అమ్మ లాంటి నర్సెసే మాకు హెల్ప్ చేశారు. సారీ అమ్మా, నేను నా నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడాను. నిన్నే కాకుండా నీ ప్రొఫెషన్ కూడా నేను తిట్టాను. నన్ను క్షమించమ్మా. అవును అమ్మి, నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడాను. అది నిన్ను అర్థం చేసుకోకుండా నన్ను క్షమించు. వదిలేయండి, ఇప్పటికైనా మీకు అర్థమయ్యింది. నాకు అదే చాలు. నా ప్రొఫెషన్ అనే కాదురా, ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా మీరు అలా చిన్న చూపు చూడొద్దు. దేని విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుందో ఎవ్వరికీ తెలియదు. అమ్మ నీకు విషయం చెప్పనా? నేను పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే నీలాంటి నర్సుని మాత్రమే చేసుకుంటాను. చూసారు కదా, నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ ఒక వాల్యూ తెలియాలంటే కరోనా లాంటి మహమ్మారి వచ్చినంత వరకు ఎవ్వరికీ తెలియలేదు. ప్రతి ప్రొఫెషన్కి దాని వాల్యూ తెలియడానికి ఏదో ఒక మహమ్మారి రాదు. మనమే మారాలి, మన ఆలోచన మార్చుకోవాలి. కాబట్టి ఏ వృత్తిని మనం చిన్న చూపు చూడకూడదు. ఎవరి మాట విని మన ఆలోచనలు మార్చుకోకూడదు. ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించాలి, ప్రతి ఒక్క వృత్తిని గౌరవించాలి. So, our nurses, our future. Empower the nurses and save lives.
Thank you. Thank you, Yamini and group, for showing the importance of nurse with the help of your skit. Behind every hospital's heartbeat is a voice that answers the call, a pair of feet that never stop moving, and a heart that finds strength in every pulse she feels. It's about the precision in the small things and the kindness that heals what medicine alone cannot. From comforting a child's smallest fears to honoring the wisdom of our elders with dignity and care. We don't just work together, we stand together as the backbone of healthcare. Now I call the cricket We are winners, nurses. cricket We love our game profession. winners, the Narayana and team for the cricket winners. I call upon to the dais, Narayana and the team. I call upon Renika ANS to come onto the dais and give the prize to the winners. I request all the students and the staff not to go. We have a group photo in the ending. After the program, we have a group photo. Kindly be seated. మా ఫ్యాకల్టీ వెళ్ళండి లోపలికి వెళ్ళండి వాళ్ళని చెప్పండి సార్ అయిపోద్ది వస్తారు పైకి లక్కీ మీటింగులు గ్రూప్ ఫోటో చెప్పండి లక్కీ మీటింగ్ చెప్పండి ఏమనం కానీ పద్మావతి There is a special prize for the lucky nightingale. So the chits are here. I request Mr. Vidwan sir, DNS, to come on to the dais and pick a chit. Sir, మీ పేరు తీయద్దు. సార్ మీకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది. The lucky number 193. The lucky number 193. And next lucky number 188. 188. 188. వాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల ఇంకో ఇద్దరు చేసినామని చెప్పి 188 and 193. Is there anyone here in the You need to show the slip. 188. 188, 193. Seven. 193 is here. Come. Sir, gift ఇచ్చి వెళ్ళండి sir.
ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అని రెడీగా ఉన్నారు సార్. ఒక సాంగ్ వేస్తే సార్ డాన్స్ చేస్తారంట. సార్ ఈస్ రెడీ టు డాన్స్. సాంగ్ పెట్టే వాళ్ళే రెడీగా లేరు. ఐ రిక్వెస్ట్ శివ టు ప్లే ఏ సాంగ్. సార్ ఉండండి, అక్కడ ఉండండి. లాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. లాస్ట్ శివ రెడీగా ఉన్నాడు సాంగ్తోని. వెళ్ళండి సార్. ముగ్గురు వచ్చారు. అనురాధ, I would like to invite Ms. Shravanti, tutor, GEMS College of Nursing, to propose the vote of thanks. Good evening to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. I would like to thank our chairperson, Dr. Bulleni Bhaskar Rao Garu, for his continuous support and leadership. I thank you, sir, in your absence here. I would like to remember our Chief Executive Officer, Shri Bolneni Advik Garu, who always support for the new innovations in nursing practice and standards. I thank you, sir. A very fabulous personality, always interested in the welfare of the nursing students and staff, kind, approachable leader. It's a great privilege to thank our beloved Dr. D. Lakshmi Lalita Madam, Dean, GEMS&H Hospital, from the bottom of our heart. I thank you, ma'am. My sincere thank goes to Dr. Ramarao sir, PG Academic Coordinator, GEMS&H Hospital, for kindly accepting our invitation. So thanking you, sir. I express my deep regards and thanks to our Mrs. B. Jyotsna ma'am, GM Operations, GEMS&H Hospital, for joining us on this occasion. I thank you, ma'am. Without great leaders, we can't achieve success. The success behind this occasion is our leader, Dr. R. Padmavati ma'am, Principal, GEMS College of Nursing, for the untiring efforts for making this event an unforgettable and cherished experience. I thank you, madam, for your continuous support. I extend my warmest thanks to Dr. Rahul Sheikh sir, Principal, GEMS College of Physiotherapy. Thank you, sir, for your gracious presence. I extend my warmest thanks to Mrs. Krishnaveni madam, GM Nursing, GEMS&H Hospital. Thank you, ma'am, for your gracious presence. I would like to thank Kinaresh sir, Additional RMO, GEMS&H Hospital, for your presence, sir. Thank you, sir. I would like to thank all the nursing college faculty and other department HODs and staff for your gracious presence. My sincere thanks to the accounts department, HR department, maintenance department, housekeeping department, IT department, quality department, and auditorium maintenance department for their support and cooperation for this program. I thank all the distinguished invitees who present here. I thank all the participants of GEMS for their cooperation to make this occasion a grand success. I also convey appreciation to each and everyone who has taken part in this organization today's event. Once again, I thank one and all who are present over here. Thank you.